Pregunta, Brian, are you up to date with the mummies? Okay, another question about NAZCA. No, that's fine because on the internet there are many videos and photos of recent mummies found in Nazca. Yeah, okay. If you want Uh, to get these questions, it's okay. yeah, I put it on. Well, one of the questions is why you left the case, because you are involucrated of the case. Why you left the case. Ahora le pregunto por qué él dejó el caso si él había estado involucrado en el caso. because the people doing the studies broke many Peruvian laws. Ok, él dice que él ha dejado el caso porque él estuvo viendo que las personas que estaban involucradas en el caso habían rompido algunas reglas importantes, las cuales pues él no estaba de acuerdo que esto sucediera así. Yeah, they took samples out of Peru, but they did not do that with permission from the Ministry of Culture. So I left. Así que tomaron algunas muestras que, bueno, que más que nada él piensa que pertenecían al Ministerio de Perú o de Cultura de Perú, y por eso mismo él no intervino ya más, puesto que él trabaja a la par con el Ministerio de Perú, ¿no? That's because you work with the Ministry Culture or Culture Ministry of Peru, ¿no? No, it's because I do not break Peruvian laws. Yeah. Sí, porque bueno, él dice que él se retiró por eso, porque él no quiebra las reglas de Perú, porque las respeta. That's Sí. because you respect the rules, all the rules about the world, and in all kinds of countries, you know. It's a great decision about you. I respect it. Well, when I visit Mexico, I obey Mexican law. So same in Peru, same in Egypt, anywhere. It's okay. Okay, and another question, but do you think that these beings, these mummies, I don't know if it is mummies or not. Did you think that this is real? I think they're real bodies, but I don't think they're authentic. The one with the 3 fingers, no. Yeah, bueno, yo le pregunto a él que si él piensa que serían en realidad reales en su totalidad, o piensa que serían... Dice que son reales cuerpos, ¿no? Pero que los de 3 dedos no podrían ser reales. No. They cut the fingers off, added the bones onto the 3 fingers. Ok, dice que a él piensa que le cortaron las manos a un espécimen y le unieron esos otros 2 cortes de esos dedos a los otros 3 dedos, ¿no? Para hacerlas más largas. I know in first time you contact the man who presented this for first time. It is Paul Ronceros with Thierry Jamin, but did you see these pieces? No, these first pieces they will determined by Paul. These pieces are armed, or they got some another pieces and you know, armed.
Yeah, I sent photos to the radiologist in the United States, and he said they're not real. They are fabrications. Sí, yo le pregunto a él porque le digo desde un principio que estuvimos llevando nosotros el caso. Recuerdo el día que Paul se contactó con Thierry y a mí y después contactó a Brien. Él le presentó estas piezas. Recuerdo aquel pequeñito, aquel ET, aquel espécimen muy pequeño, en el que, bueno, él dice que lo vio y le presentó estas fotos a algunos estudiosos, algunos científicos de Estados Unidos para hacerles la propuesta de qué es lo que pensaban ellos. Entonces ellos rápidamente, por medio de las fotografías, determinaron de que se trataban de pues, seres armados, de algunas otras piezas, ¿no? Ok, eso es lo que me contesta él. But right now, in this time, the people of Gaia and other people, science people, that they say that is a science, like radiologists and people they got positions here in Mexico, like biologists. They examined these beings. In particular, you know about Maria. This is this great specimen. They got three fingers and skull bone, a larger skull bone. What do you think about this? Because this being is so difficult to process, no? Well, Maria is probably a Nazca person because Maria is dated at 1,800 years old, which is Nazca. Yeah. And then someone cut the small finger and the thumb and added those bones on to make 3 long fingers. That is what the radiologist saw the X-ray. He said some of the bones are backwards. That's not normal. Ok, dice él que, bueno, sigue pensando que María ha sido armada. Como él dice, le cortaron estos 2 dedos y estos sobrantes se los pusieron en los falanges hacia arriba. Entonces él dice que en las tomografías que se han sacado y en las radiografías que, bueno, ya se han presentado también, presenta que los huesos están volteados o mal acomodados, ¿no? Y que de esa misma forma determinaron de que se trataba de un ser armado. Ok. And well, the other question is why this being they got the organs right over there, or internal, no? Even they got the brain. Did you know about this? Yeah. Oh yes, but Maria has 2 lungs like a human, a heart like a human. All of the organs are very human looking. So I think it's a Nazca person that they found, and they made it look strange by having 3 fingers. Also, the white material is clay from Nazca. The Nazca did not bury their dead with white coating on it. That's a fabrication, I think. Dice él, bueno, él dice que también hay algo extraño porque María tiene esta especie blanca, la cual se ha determinado que se trata de diatomita o diatomea o algo así le han puesto, y que bueno, eso no es algo normal en cuanto a los seres momificados que se han encontrado en particular en esa zona, en zonas arqueológicas de Perú o antropológicas. Did you see the ultimate results about the Mr. Korokov, about the examination, about these hands, about the 3 fingers they got Maria,
and Mr. Korokov determined that these fingers and these hands, they not constructive or armed with another bones. They think this guy or these science, they think that all the body, it's harmony, and they got harmony with the other bones. They think Mr. Korokov, they is not armed. Well, I sent photos to two radiologists in the United States. A radiologist is an expert on human anatomy. They both said the hands are not real. They're not real. The rest of the body seems normal, human, but the fingers, no, not real. Okay, maybe they not concentrated about the all the hand, no, the over this position too. They determined about it is real or not, or is armed or not, no, maybe. But this the ultimate analysis they presented, Mr. Korokov, is great analysis because they presented the the arguments and the documents about the tested DNA substance, about the chemical substance, and over this determined that these hands, it is not put them over there, no, or armed. That's the Well, the radiologists say no. yeah. A radiologist is an expert on the human body, only a radiologist. Okay. I don't know who this man is you are talking of, but if he's not a radiologist, then that doesn't make him an expert on the human body. Yeah. Well, they over this investigation, they got two radiologists, no, the man who called it let me see the name. If, maybe you know the name about this guy, no, about this sir, Raimundo Salas. Do you know Raimundo Salas? He's a radiologist too. He investigated that case. Well, the two radiologists I sent photos with are independent. So they have, I just asked their expert opinion. They said the hands can't be real. Okay, and the other questions is about the neck, no, the neck and the Mm-hmm. and the skull bone or the cranial figure. They think this is put in over there too, no, armed over this body. I don't know. It's just we need more scientific data from this, from Maria. Yeah. So I'm waiting for that. But I study the Paracas because there are many differences from normal people of this area. They don't fit as normal people. The red hair means they had very light skin and maybe blue or green eyes. Those are not Native American characteristics. Yeah. Dice él que, bueno, necesita tener un poco más de información, lo cual no ha estado enfocado más en la información de lo que sería María y otros especímenes. Y tiene que ver más información para determinar en su totalidad si esto sería real o falso, el tema de María. Yo le preguntaba en cuanto al tema del cuello, o bueno, lo que se había hablado de que estaría siendo armada
por parte de las manos y los pies y lo que sería la cabeza, ¿no? Que también estaría siendo incrustada en ese cuerpo de esa momia. Pero él dice que necesita más datos, que ahorita también yo le voy a dar esos otros datos de que pues para el día 20 ya van a estar presentando lo que serían los resultados de ADN. Y él dice que es lo más importante que para él ahorita es la investigación que ha llevado a cabo de estos seres de Paracas, en el que bueno ha determinado de que los seres pues tienen los ojos azules, ¿no? Y aparte el pelo es rojo. Eso determina que los seres no serían en su totalidad nativos, ¿no? De este continente. En eso se está enfocando y pues bueno, es verdaderamente más impresionante también su investigación porque ya ha tenido resultados bastante agradables, bastante convincentes sobre esto, como lo que estamos viendo aquí en este cráneo que podría ser de un niño también y es alargado. Okay, explain about your ultimate seeing about these school bones about Paracas. Did you think about they got another precedent about if maybe this from another continent? I don't know. I think about these school bones and with your arguments that these beings maybe they are the real Atlantis, no? Well, that's why I'm still studying the Paracas, because I'm the only person who's doing it. And I'm fascinated by them, but I need more scientific evidence to make any more decisions about them. Sí, ok. Bueno, él dice que él está más interesado en lo que serían las momias de Paracas, por supuesto, y que es en la decisión en que puede estar. Bueno, ahorita estamos viendo por aquí que en el chat pues, nos están ahí haciendo preguntas. Ahorita vamos a continuar con eso, de las preguntas. What's Mr. Brien? What is the quantity about the test, the DNA test that you have about these school bones? Well, there are 50 samples in 2 North America laboratories. So it's a very complicated process. And we are hoping to make a world announcement next month. This analysis is in the Canadian. It is Canadian laboratories? One in Canada, one in the United States. Ok, él dice que le ha hecho. What is the quantity of the school bones? You have the analysis? 50 samples. Ok, dice él que son 15 los ejemplares a los que se les ha hecho, o los cráneos a los que se le ha hecho la prueba de ADN, y que los ha mandado a 2 instituciones científicas, laboratorios más que nada, en Canadá y otro en Estados Unidos. Eso es mucho y que más adelante va a obtener esos resultados. Es muy difícil obtener esos resultados. Como lo ven, pues no es fácil obtener los resultados de estos especímenes porque son verdaderamente muy antiguos. Como ya lo vieron también el tema de María, pues es difícil determinar así rápidamente de qué es de lo que se trate una secuencia del tema del ADN, ¿no? Mr. Brien, it's difficult to give the one test about the DNA test, you know,
the sequence and that thing is difficult, no? The process. Well, yeah, difficult and expensive. Muy difícil y se extiende, pues, o sea, realmente tarda. Well, I asked this question about with the respond about the other, about the mommy, this mommy Maria, called Maria, tridactyl. They think that the same. The people who try to test the DNA sequences about Maria, they think the same. It's difficult, and the process is so large, so yeah, complex and expensive. Only 10 laboratories in the world can do this. Dice, es muy difícil y se extiende, o sea que hay muy pocos, o sea, hay 10 laboratories. Solo hay 10 laboratorios que pueden hacer estas pruebas y tarda bastante tiempo. No es fácil. It's okay. And well, that's for the reason because you left the case of the mummies of Nazca too, no? But because you got too much work about these skull bones of Paracas too, no? Well, again, it's real analysis of this takes many months, and people want an instant answer. It can't be given. So I'm waiting to see the DNA results from Maria, but they have not given it yet. I'd like to know. Yeah, I wanna respond this question about you. Bueno, okay. Maybe the in September 20 they have the results of DNA of Maria. They presented on Jaime Maussan. They tell me that will be presented in his channel or his program. Great. It is on September 20. They presented the analysis. And theory, I mean, they got another pieces, specimens. Maybe got four specimens, and he got two the test DNA test and carbono 14. Okay, they presented maybe in October. They tell me too. Well, that's the one of the reasons because that you tell it why this test is so difficult. No, they got so much time. They got so much process to get the ultimate results. Okay, and another one. I got one question more and finish this because you got work and I don't know your occupations. But I want to question too. What is the relation with this? Maybe this skull bones Paracas, mummy Paracas, with some culture we pass in another years. No, I don't know, 1,000 years or what you think is the culture relative with these Paracas mummies? Well, what is mysterious is the Paracas appear in Peru 3,000 years ago, and then they disappear 2,000 years ago. So that's why I'm studying them, because no one else seems to be interested in it. And I find them fascinating as ancient people. Okay. As Asian people, they maybe think they don't got a culture or some
ancient, civilization over here of this world? I think they came from another part of the world. So that's what I'm working on. That's why the DNA results are very important. Yeah. The initial results show ancestry from the Middle East, and that doesn't fit with normal science. Middle East. Sí, o sea, le preguntaba que si él piensa que estos seres de momias de Paracas, Skull Bones, que tienen los cráneos alargados, podrían tener una relación con alguna otra cultura, no tanto con Paracas, en cuanto a que podrían haber estado conviviendo a la par y todo, pero podrían tener otra relación con otra cultura en otra parte del mundo, o tal vez fuera de nuestro mundo. Pero él dice que lo más probable es que sean del Medio Oriente, ¿no? Como ya nos comentó hace un momento, que podría tener relación con Irak y otros lugares. Podrían ser estos seres que vinieron de aquella parte del mundo y que en algún momento, pues ahí es donde se desarrollaron, posiblemente en las últimas auges de lo que sería los sumerios, ¿no? O en Sumeria, o en otra de las culturas. Pero bueno, ya nos vamos con alguna de las preguntas, últimas de las preguntas. The final questions about this this interview with the people here in the chat. Well, thank you, gracias a todos ahí. Anthony Valenzuela, está por ahí el Boxy, Luciana Solís, ¿quién más por ahí? Ok, ¿quién más por aquí? Si hay alguna pregunta, por favor, me la hagan llegar. Se la hago llegar aquí al señor Brien Foerster. Y bueno, pues, terminamos ya con la entrevista. Muy importante también ya dio la opinión sobre el tema de las momias de Nazca. Okay. It's a great question about Claudio question. Did you see in giant skulls? No, the biggest I have seen are the Paracas. No, dice él que no, los más grandes que ha visto son de Paracas. These skulls is not like giants, ¿no? No. Sí, le pregunto que si estos cráneos son de lo que serían los gigantes, ¿no? Que se han mencionado en Paracas, pero no, él dice que no. Tall people, but not giants. Eran grandes, pero no eran gigantes. Sí. Like a normal size of Europeans, maybe? Yeah, like in like 1.75 meters tall. That's quite tall. Yeah, okay. Dice, son altos, a la normalidad, digamos, en pies como 6, 5, no sé, como alguno de los más altos de un equipo de básquetbol, ¿no? O sea, de ese tamaño. Taller than most Native American people. Más altos que cualquier nativo americano. Sí. A ver, cómplice, he got this question. On which your guest is based to ensure that mummies are armed by setting the bones on the hand of Maria? Well, as I said, 2 radiologists looked at the x-rays and they said they are artificial hands. And those are experts. Those are medical experts. Anyone else can have an opinion, but an opinion is not expertise. Okay. So
That's it. Sí, era la cuestión, la pregunta de cómplice, ¿cuál sería, en qué se basaba él? Bueno, para asegurar que la momia fue armada, la momia María, por medio de estos huesos, ¿no? Y de las manos, ¿no? Y él dice que, pues, como ya lo comenté hace un momento, él se basó en algunos de los especialistas, radiólogos y otros, que determinaron esto, ¿no? De que se trataba así, de que se trataba de algo armado. Pero por supuesto no es nada, no es su final decisión, por supuesto. I I I think that that is not your final decision, no, because you need more analysis and information too. Very much. Sí, dice el señor Brien, dice que sí, como él no tiene toda la información total y los análisis totales de lo que sería la momia María, pues no es su decisión final, o sea, él no está diciendo totalmente que sea así. Es lo mismo que puede suceder con sus especímenes, ¿no? Por eso él mismo es cauto y está llevando a cabo la investigación hasta no tener los resultados totales de los laboratorios y de otras instituciones científicas, ¿no? Eso es lo importante. Okay, another question we got. Oh, no. Okay. Well, that's all. We'll thank you for be accept the interview with us and with the people we come in here to visit us the channel and the site. Thank you for accept, because this is more really more important for me, you know, about the great enigma about this these school bones. Yeah. Mm-hmm.